function. So what is a map function is simply like it takes one function and it takes like a iterables. Okay, iterables. From iterables, what it will do, it will pass one by one to that function, and from there to we will get the output. Okay, and we need to means we will get in an object type. That object we need to extract. Okay, that object we need to convert in a list, tuple, or any format. If you want that format, you can convert. Now anyway, I am passing in a sorry guys, in a tuple format only I am passing, and I am converting to list. Okay, I am converting it to list. Just a minute, control question mark. Okay, these all are fine. Now control yes. Yeah, just a minute guys. Cd function. Okay, inside function, just a minute. Yeah, inside functions we are using which one? Map test. Okay, map test.py, this file we are using. So python map test.py. Okay, these are the values I am getting. Okay, these are the values I am getting. So this is what my function output. Okay, directly I am getting in a list. This time I am not passing any single value each time to function. I am directly passing like a one iterable function. From that iterable function we are getting the output. Okay, we are getting the output. Suppose if I want, if I want okay, if I want what is the result? Result should be like okay, I will pass. Okay, I will pass a lambda function. Okay, lambda function n variable. Okay, n variable n percentage equal to 0. Okay, percentage to equal to 0. What it mean? Okay, what it mean? Anyone? What will happen if we are giving like this? What will happen? Okay, anyone tell me guys? Okay, now yeah, print print 10. Now okay, map object is not callable. Okay, no issue. What we will do, we will simply write a return like this. Okay, return percentage. Okay, r we will write like this. Okay, if n percentage equal to 0, n percentage by 2 equal to 0, then only return n. Okay, then only return n, else pass. Okay, now I don't want this. If you observe, okay, if you observe this one, we are getting none. Okay, but 2 value I got, a 4 value I got. Okay, 2 value I got and 4 value I got. Okay, if you want to, okay, if you want to filter, okay, if you want to filter,
you can filter what are the values you want, those values only you can get. Okay, those values only you can get, the remaining values you can ignore. Okay, got it guys? Or anyone having any doubt? Okay, then after the next function is filter. Okay, next function is filter underscore test dot py. Okay, filter underscore test dot py. Now here I am taking first of all filter also takes the function as the argument, and one more is iterable, and one argument as a iterable argument. Now if we go for syntax, okay, syntax, just a minute guys. Here like a filter, okay, filter function in python. Okay, go with the python.org. Okay, python.org, or we will directly write filter function python.org. Yeah, built-in function is fine. Where is that filter? Okay, if we go for here, what it will do, it will take a function as an argument, and like a next iterables we need to pass. Okay, iterables we need to pass guys, understood? Now what I am doing here, so what is the syntax before this? Filter is equal to sorry, filter, and here like a function underscore name. Okay, then your iterable. Okay, iterable. Now here I am writing like a one function. Okay, one function I am writing def. Yeah, Robin joined with two devices or what? Yeah, yeah, I joined with two devices. Okay, okay. So now, now here I am taking like a one function name is called my fun. Okay, my fun is a function name. Here I am taking one value or something like a b c d, any variable you can take. Now now simply present I am writing print a. Mm, yeah, this is fine. Now okay, another variable I am taking b is equal to filter. Okay, filter, inside filter, inside filter what we want, we want like a function name. So my underscore fun. Okay, my underscore fun, and I want to pass. Okay, I want to pass some iterables. So here I am taking like a 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. Okay, like this I am taking. Now okay, anyway we will check this one, print b. Okay, print b we will check, then after we will come again back to this here. Okay, what is my file name?
ls. Okay, this time my file name is like a filter underscore test.py. So python filter. Okay, I got the object. Okay, here I got the object. So I want the values, exact values. Then print, I'm taking or I am converting into or I am typecasting into list. Okay, anyway I am passing in a list only. Again I want in a list only. Now, yeah, I got some separate values. Okay, 1 2 3 4 5, and inside my list I didn't got any element. Okay, any element I didn't got. So we will write a little change in our this one. Now up to here, okay, up to here it is fine. We will write a small condition. Okay, small condition we will write, or if we want we can extract like this also. Just a minute. Control Z. Okay, for I in, okay, in B. Okay, print I, print I. Now control S. Same output or what? The same output we got. Just a minute. It is saved or not? Yeah, print. Okay, I don't want this output. For I in B. Okay, print I. Okay, now, yeah, 1 2 3 4 5 we are getting. Now what I will do, I will remove this one. Okay, I am removing, and I will write one condition here. Okay, what I will write, if, okay, if value is above 3, okay, value is above 3, then only we need to get a true or false. Otherwise value is below 3, then we will get a some other thing, like if it is above 3 it's a true, or below 3 it is a false. Now I am writing condition like this. Okay, I am writing condition like this. Now if a value above 3, okay, above 3, then above or equal to we will give, or above 2 indirectly 3 4 5. Okay, 3 4 5. Now if above this one 2, then return true. Okay, return true. Okay, capital T you need to write, guys. TRUE. Okay, then else return false. Okay, so when our values, okay, when our values above 2, it will return like a true. Okay, otherwise it will return like a false. Now observe the output, guys. Yeah, so I got 3 4 5, but I want in a list, right? I want to convert that in a list. Okay, I want to convert that in a list. Then got it, guys. 3 4 5, this time I got in a list. Understanding or not, guys? Okay, సార్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది సార్. ఓకే, ఓకే. నిన్న మ్యాప్ అర్థమైందా? ఫంక్షన్స్ అర్థమైందా? ఫంక్షన్స్ ఆ, అర్థమైందా? సార్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫిల్టర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అండి, బై డిఫాల్ట్ ఉన్న ఫంక్షన్. ఓకే, సార్. ఈ ఫంక్షన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ నే ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటది. ఓకే, సార్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, జనరల్ గా మనం ఫంక్షన్ రాస్తే ఎలా రాస్తాము, డెఫ్ సంథింగ్ లైక్ F1. ఓకే, దీనికి ఒక వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి, ఒక కండిషన్ రాయాలి అనుకోండి. ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ అది తీసుకుంటది. ఓకే,
ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని ఒక కండిషన్ బేస్ మీద మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, కండిషన్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు నేను ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, అలాంటి టైంలో మనం ఎలా రాస్తాము? ఒక లిస్ట్కి ఏదో ఒక లిస్ట్ని ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తాము. ఓకే, లిస్ట్ ఆర్ టపుల్ ఆర్ సెట్ మనం పాస్ చేసి ఈ F1కి ఈచ్ టైం ఫర్ లూప్లో మనం వాడతాం. అవును, ఫర్ లూప్లో వాడుకొని లిస్ట్ నుంచి వచ్చే వాల్యూని ఇక్కడికి పాస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడికి పాస్ చేశాక ఏమవుద్ది, అది ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ మనకు లిస్ట్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ లేకుండా, ఓకే, ఇదంతా ప్రాసెస్ లేకుండా సింపుల్గా మనం ఏం చేసామంటే ఫంక్షన్ని ఇన్పుట్కి ఇస్తున్నాము, ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక దగ్గర రాసాం. ఓకే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక దగ్గర రాసాము. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క ఇటరేషన్ అప్పుడు, ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం ఫర్ లూప్ రాయట్లేదు, బట్ అదే ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ 1ని పాస్ చేస్తుంది, తర్వాత 2ని పాస్ చేస్తుంది, తర్వాత 3ని పాస్ చేస్తుంది, 4ని, 5ని, 6ని. అలాగా మీకు ఎన్నైతే ఇటరేబుల్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో, ఓకే, ఎన్నైతే సార్. ఇటరేబుల్స్ ఉంటాయో అన్ని ఇటరేబుల్స్ని ఆటోమేటిక్గా అదే పాస్ చేస్తుంది. మీరేం ఫర్ లూప్ రాయాల్సిన పర్లేదు. ఓకే, జనరల్గా అయితే ఎలా రాయాలి? ఇలాంటి లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని మీరు ఫంక్షన్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ని ఫెచ్ చేసిన వాల్యూని మీరు ఆ ఫంక్షన్ కాల్లోకి పంపించాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ అలా పని లేకుండా మనం డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాం, అంతే తేడా. Got it? సార్. Okay. So this is about filter. Okay, this is about filter. If we want, we will go with one more function. I mean, one more example. Now, I am taking distant string values. Okay. Okay. Raju, Rani. Okay. Mantri. Okay. Next, Bachud. Okay, these four values, okay, these four values are something like a four strings inside a list passing to my function. Okay, my function. When okay, when, if, ఓయ్. okay, if a equal to monthly. Okay, this is a special condition I am writing. If a equal to monthly, then only return the, sorry, return the a. Okay, then only return a. Else what we will return? Okay, else return none we will pass. Okay, else return none. సో ఎప్పుడైతే నాకు మంత్లీ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అవుతుంది. మీరు రిటర్న్ రాయకుండా పాస్ కూడా రాయొచ్చు. బెటర్ we will go with pass. Okay, now observe the output. Same variable I am taking. Now inside list what values we will get, observe now. Okay, this time what I got only monthly. Okay, like this special condition you can write. Just a minute guys. Control 1. Okay, the special condition you can write. Now one more example I will give. Control C. You need to filter. Okay, you need to filter ages above 30 40, something like a uh, students what we will take, yeah, student ages only we will take. So student ages above 10. Okay, above 10 you need to filter from your list. Okay, మీ దగ్గరకు ఒక లిస్ట్ వచ్చిందండి, ఆ లిస్ట్లో ఉన్న ఏజ్ వాల్యూస్ ఎబో 10 ఉన్న ఫిల్టర్స్, ఐ మీన్ 10 ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఫిల్టర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6, yeah, this one is okay 5. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇంత పెద్ద ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఇవందరు నా స్టూడెంట్స్ నెంబర్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ నెంబర్స్. సో నాకు ఇందులో నుంచి ఏం కావాలి అంటే ఎవరైతే అబౌట్ 10 ఉంటారో, ఓకే, అబౌట్ 10 ఉంటారో వాళ్ళకి కరోనా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, అబౌట్ 10 ఐ మీన్ ఈక్వల్ టు 10 ఆర్ అబౌట్ 10 ఉంటే వాళ్ళకి కరోనా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. సో
we need to filter. Okay, from these all students we need to filter above 10. Okay, 10 or above 10, equal to or above 10. Then how we will write? Okay, this much bigger function I need to pass by using for loop. I can also do like that, but here what I am doing, here I am taking as a list and I am passing directly to my function. If a above or equal to 10. Okay, above or equal to 10, return a. Okay, return a. Else else pass. Okay, else pass. Why it is showing like this? No. Yeah, I have three students only. 10 number, 11 number, 12 number. Only three students are there above 10 or equal to 10. Got it, guys? Whenever you want to filter something, okay, whenever you want to filter something, those things you can do, guys. Okay, map and filter works almost similar, but okay, little differences are there. You can filter by using your function. Got it? Yeah, yes, sir. Yeah, like this. Okay, what are the next topics? Just give me a second. Yeah, okay. Next one, local scope and global scope. Yeah, this is very important one. Control yes. Now local underscore global, underscore var dot py. Okay. Uh, Nadesh, tell me what is local and what is the global? English words. I am not asking about the function side or Python side. I am asking general English word. What is mean by local? Meanwhile, I will write my function. Okay. సార్ Uh, లోకల్ అంటే ఈ ఏరియా వైజ్ తక్కువలో ఉంటుంది. గ్లోబల్ అంటే యూనివర్సల్ లాగా అనుకుంటుంది. okay. Okay. This is my local function. Okay, general function only. Anyway, I given name like a local function. A is equal to 10. Okay, A is equal to 10. Now print A. Okay, then after I am writing like a B is equal to A plus 10. Okay, print B. Okay, this much is enough. Now B is equal to, or C is equal to 10. I will change the value. C is equal to 20. Print C. Okay, print C. Now, now local function. What I am doing is I am taken C variable. Okay, I am printing that variable, and after that I am calling that local function. Inside local function, I declared one variable. Okay, A is equal to 10, and I am printing that. Then after I used one small addition operation, A plus 10. So that resultant will be stored in B. I am printing that B. Okay, I am printing that B. Now what is mean by local? Okay, what is mean by local? Okay, this is my main function. Okay, this is my main function. This is like a my function. Okay, this is like a local function. Okay, this is my local function. Here I declared A is equal to 10. Okay, here I declared A is equal to 10. Here I declared like a C is equal to 20. Okay, C is equal to 20. Now C you can use here. Okay, C you can use here. C you can use here, but A you can't use inside main. Okay,
Why? Because this is declared in some other location. Okay, main having some location, and my function having some other location. So we didn't get this particular a value in my main function. Okay, we will not get this a value directly. If we are directly writing, then we will not get a value inside main. If you want to use this a here, okay, if you want to use this a is here, what will happen? It will show error. Okay, a is not declared, like that it will show error. Why? Because a not in this range. Okay, and what is the life? Okay, there is a life or span or something like scope. Okay, a scope will be, okay, a scope will be within a function. Okay, within function end of the line. Once you exited from this function, a value will be erased. Okay, a value will be erased, that is there in a memory location, but generally we will not get the a value when you call this a. Okay, you will get that a value within a function only. Okay, outside a function if you are calling, it will show error. Okay, c is declared in global scope, means inside main. Okay, inside main you wrote c, so you can use c here, you can use c here. Okay, it will not create any problem. Simple like a Nadesh father. Okay, Nadesh father earned okay too much money and he constructed one house. Okay, he constructed one house. This is like a Nadesh house. Okay, just a minute. Okay, this is like a Nadesha father constructed this house. Okay, so every property in a house, okay, every property, I mean every object or every item, a TV, cooler, fridge, those items Nadesh can. Okay, this is about another function. Okay, Nadesh can use here. Okay, Nadish can utilize that function. Okay, I mean that variable. Okay, or that object. But Nadesh earning started. Okay, earning started. He married with one beautiful girl, and then he purchased few items. So he will not give this item to here directly. Okay, he will not give these items to directly his father. He need to he need to declare that, or he need to mention that this is the object you can use, like that he need to mention. Then only his father can utilize that function or that object. Okay, so like this inside a main. Okay, inside main function, this is my main. Okay, if you are declaring any variable, okay, if you are declaring any variable, you can use that. Okay, you can use that in a any function. Okay, if you are writing two function, three function, 10 function, you can use that here. Okay, you can use that here. But when you are declaring some variable here, okay, some variable here, you can't use b here. Okay, directly you can't use. The scope will be, a scope will be entire program, guys, entire program. Okay, a scope, a is here like a global variable, and b is here like a local variable. This is stick to this function only. And the scope, okay, the scope will be within function only. Okay, function only. Got it? Anyone having any doubt? If you understood the concept, explaining this one or writing what local variable and global variable is easy only. సార్ అదే మెయిన్ అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అది. I, మెయిన్ అంటే గ్లోబల్ ఫంక్షన్ సార్. main ante like not about functions, it's like a variables. వేరియబుల్ Yes. ఇది లోకల్ లోకల్ దాంట్లో రాసింది ఇందులో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అని చెప్పారు కదా. అవును. అదే మెయిన్ దాంట్లో రాసింది లోకల్ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవునండి. ఒకవేళ అది లోకల్ది మెయిన్ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే పర్మిషన్ ఉండాలి. అవును, permission. Exactly. How we will do that? We will see. Now, what is my file name this time? ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? Okay, sure. Who is that? Please mute.
Okay. Now, okay, simple అండి. ఓకే, ఇది మీ ఫాదర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఒక హౌస్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ father house. Okay, this is like a son related house. Okay, son related house. Okay, when you were creating or your father earned something. Okay, he purchased one item. Okay, something like a cooler he purchased. So father can utilize this function, right? Means that cooler he can utilize. If son want that, he can utilize here. Okay, he can bring that and he can utilize here. Okay, but son, okay, son purchased AC. Okay, son purchased AC, he will not give to his father directly. Okay, he needs some permission, then only he can give to his father. Okay, ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫాదర్ ఫాదర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, లేదు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ వేరియబుల్ ని సన్ వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, సన్ ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాడు, ఈ కాంట్ యూజ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వాడడానికి వీల్లేదు. ఎలా అన్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? స్టిల్ హ్యావింగ్ డౌట్? Yeah, clear. ఓకే, నౌ ఎలా అన్నది మనం చూద్దాము. వాట్ ఇస్ మై ఫైల్ నేమ్? జస్ట్ అ మినిట్. లోకల్ గ్లోబల్. ఓకే, పైథాన్ local global .py. Now if you are seeing like this, you will not understand anyway. Now okay, And 10 plus 10, 20. అర్థమైందా? okay, what is my first one or what is my second one? Just give me a second. See, okay, now here like a okay, and this is like a B. Now okay, C value 20, so C declared in the main scope. So what I will do, I will write one more line. If okay, main underscore okay, like this I am using. Now control C. So anyway, value is same only, but C inside my main. Okay, C inside my main, A inside my function. Okay, A inside my function, C inside my main, and B is also inside my function. So here we are not getting any changes. Okay, any changes we are not getting. Now what we will do, here I am writing like a C. Okay, C. This time I am removing 10 and I am declaring C here. Okay, C I not declared in a local function, C declared in a global. Okay, globally I declared. Now control C. Okay, what is my B value? 30. Got it? So C I not declared in a my local function. Okay, or I will change the name. Just a minute. Fun1. Fun1. Now once again I am compiling this. Yeah, so C declared in global scope. Okay, C is in global scope. Okay, C value 20, so it is printed 20. So this result is this one. It is fine. Now I am calling that function. So function is called. So cursor went to here and it is printed like a. So this line is also fine. A is 10. A is printed. Now if we go for this line, A is fine. A declared here. So A I am getting. That is not an issue. But C is not declared in a function. C declared in main. Okay, but still
still I am able to use that C and I am getting the output. Okay, I am getting the output B is equal to 30. Okay, now if you have little Sir. bit, yeah, what I will do, print id. Okay, id of C. Okay, id of C. Before that I will write like a C comma. Okay, C comma, then here print id of A. Clear? Okay. Where is Dada? Naresh, please wait. Okay. Oh, sorry. Okay, now, okay, what I am doing, I am writing one more line here. Before this only I will write print C. Okay, C comma id of C. Okay, now control yes. Okay, now control 3. Okay, if you observe in a main, okay, this is related to my main. Okay, here my id is 9264. Okay, id is what, 9264. This is a I am getting means this is inside function. Okay, this is inside function. A value, A is having some memory location, this is fine, no issue. And if you observe, see here 9264. Okay, 9264, if you want to compare all number also you can compare, but I'm taking last four digits. So 9264, 9264. Okay, if it is going inside the function, okay, if it is inside a function also, okay, this is like my main function. C value declared here like a 9264. Okay, this is a memory location. So same variable I am utilizing here. Because of that reason only, here also C value I am getting like a 9264. Got it right, guys? This is a B. Anyway, B declared here only, so it is given separate a memory location. Getting, or it is bouncing? Sir, అర్థమైంది. Okay, Okay. sir. Now లోకల్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని లోకల్లో వాడొచ్చు అని చూసాం మనం ఇప్పుడు. ఒకవేళ లోకల్లో ఉన్న వేరియబుల్ ని గ్లోబల్లో వాడాలి అని అనుకుంటే, ఓకే, గ్లోబల్లో వాడాలి అని అనుకుంటే హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఓకే, నౌ జస్ట్ a minute, control question mark. Okay, here local variable want to use in global. Now I want to utilize a here. Okay, print a. Okay, print a, and I want the id of a also. So to differentiate this, to differentiate this, okay, to differentiate this, I am writing this is like a main function. Okay, main function. Okay, main function. Now control C. Okay, if you observe it clearly, it is showing like a up to here it is fine. Okay, up to going into a function and reading the b value, then after my main function, around here, okay, around here it is showing like a is not defined. Okay, a is not defined. So just a minute, is it visible, guys? Yes. Yeah, so up to b value means up to here it is fine. Indirectly
up to 32 line it is fine. Okay, up to 32 line it is fine. After that I am having main function a. Okay, main function a. Okay, up to here it is fine. Now when the cursor started executing this line, okay, executing this line, so this is that line, right? Same line. Now a is not defined. Okay, a is not defined, it is showing like a is not defined. So a is not declared in a global scope or in main function. Okay, in a main function it is not declared, so because of that reason only a is not defined, like that it is showing. Okay, so when you are having one variable inside a function, okay, inside a function, you can't use directly in your main function or any other function also. Okay, any other function also you can't use directly. Got it? లేదు సార్, మళ్ళీ కొంచెం క్లియర్గా చెప్తారా? ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూ. ఎప్పుడైతే మీరు ఒక వేరియబుల్ని ఫంక్షన్ లోపట వాడుతున్నారు, నాట్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్, ఎనీ అదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ నా ఫంక్షన్ సార్. వన్లో ఏని వాడుతున్నా. ఓకే, ఏని వాడేటప్పుడు యా. దీన్ని ఫంక్షన్ తర్వాత నేను ఎక్కడ వాడలేను. దీని యాక్సెస్ పీరియడ్ ఎంత అంటే విత్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఓకే, యాక్సెస్ ఓకే. పీరియడ్ అంతా విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే స్కోప్ ఆర్ లైఫ్ స్పాన్ అంటాం. ఓకే, లైఫ్ స్పాన్ ఆర్ స్కోప్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ స్కోప్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఫంక్షన్ 1 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. నేను మెయిన్ లో వచ్చి ఏని వాడుకుంటా అంటే ఇట్ విల్ షో ఎర్రర్. ఓకే, here VS Code is not showing that much clearly, but if you are in Spider it will show red mark in here, it will show little red mark here. Okay, but anyway, no issue. It is also showing when you are putting your cursor at that variable. Okay, a is not defined, like that it is showing. Now anyway, so మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఫంక్షన్ లో ఉన్నారో ఆ ఫంక్షన్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి ఉంటే ఆ వేరియబుల్ ని మీరు అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ వాడలేరు. అదే దాన్నే మనం ఏమంటామంటే లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, అలాగే బీని కూడా మీరు ఇక్కడ వాడలేరు. బీని డిక్లేర్ చేసింది ఫంక్షన్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ బి, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ బి, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి, B, B. No, control yes. Okay. See, anyway, A is showing error only, so I will comment these two lines. Yeah. Now observe this one. Okay. Name error B. So B is also not declared in a main. Okay, it is declared in a function. Okay, it is declared in a function. So because of that reason, it is showing like a B is not declared. Okay, B is not declared or not defined. So conclusion ఏంటి అంటే సారీ గైస్, లోకల్లో వాడిన వేరియబుల్ని మీరు విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ వరకు మాత్రమే వాడచ్చు. మెయిన్లో వాడిన వేరియబుల్ని మీరు ఏ ఫంక్షన్లో అయినా కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అలాగే మీరు ఒకవేళ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏదైనా ఫంక్షన్ 2 అనే వేరియబుల్, ఫంక్షన్ 2 అనే ఫంక్షన్లో నేను ఒకవేళ సి అనే వేరియబుల్ డి అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, డి అనే వేరియబుల్ని ఫంక్షన్ 2లో డిక్లేర్ చేశాను. దాని లైఫ్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే ఫంక్షన్ 2 వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు మెయిన్లో డిక్లేర్ చేస్తారో మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఎనీవే ఐ విల్ షో యూ దాట్ ఆల్సో. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. కంట్రోల్ సి, F, this time function 2. ఓకే, ఫంక్షన్ 2 d అనే ఒక వేరియబుల్ ని నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నా. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ 100. ఓకే, d ని 100 డిక్లేర్ చేస్తున్నా. ప్రింట్ d. ఓకే, d అనే వేరియబుల్ ని నేను ఎక్కడి వరకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ ఫంక్షన్ లో. ఎన్నైతే ఆపరేషన్, ఎంత పెద్ద ఫంక్షన్, ఐ మీన్ ఆ ఫంక్షన్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ అన్న కోడ్ ఉండనివ్వండి. ఓకే, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉన్నా నేను దాంట్లో వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాంట్లో వాడేసుకోవచ్చు. బట్ అవుట్ సైడ్ దిస్ ఫంక్షన్, నౌ ఐ వాంట్ టు యూజ్ d హియర్.
ఓకే, డీని నేను ఇక్కడ వాడాలనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ డి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, డి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో డి ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయబడింది? ఫంక్షన్ 2 లో డిక్లేర్ చేసాము, మనం ఫంక్షన్ 1 లో కాల్ చేస్తున్నాం. సో డి ఈజ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ హియర్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ డి ఈజ్ నాట్ డిక్లేర్డ్ ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇంకా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? లేదు సార్, అర్థమైంది. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇలా అవసరం వచ్చింది. ఎలా అంటే ఫంక్షన్ లోపట, ఓకే, ఫంక్షన్ లోపట డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ నేను వాడాలి. ఓకే, అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ నేను వాడుకోవాలి. సో బిఫోర్ దాట్ కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ దాట్ ఐ విల్ షో యూ వన్ థింగ్. దీన్ని నేను ఇక్కడ వాడుతున్నా. ఓకే, కంట్రోల్ ఎక్స్ ఇక్కడ వాడుతున్నా. దీన్ని నేను ఇప్పుడు మెయిన్ లో ఉంచలేదండి, మెయిన్ నుంచి బయట తీసుకొచ్చి అన్ని ఫంక్షన్స్ కంటే ముందు వాడుతున్నా. ఓకే, అన్ని ఫంక్షన్స్ కంటే ముందు వాడుతున్నా. ఇక్కడ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిని ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ప్రింట్ సి. ఓకే, what I will do, I will comment these two lines also. Okay, anyway not required. Okay, now సి ఎక్కడ ఉందండి? సి అన్నిటికంటే ముందు ఉంది, సారీ. ఓకే, now observe the output. ఓకే, నో ఎర్రర్, ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ డి వాల్యూ ఎక్కడ వచ్చింది? 1 minute. ఇన్ ఫంక్షన్ 2. ఓకే, ఫంక్షన్ 2కి అసలు మనం కాల్ చేయలేదు కదా. ఓకే, 1 minute. ఫంక్షన్ 2. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ 2. సిని నేను ఇక్కడ కూడా వాడుకున్నా, సిని నేను ఫంక్షన్ 1 లో వాడుకున్నా, సిని నేను మెయిన్ లో వాడుకున్నా. సో సి వాల్యూ నాకు ఎక్కడ కూడా చేంజ్ చేయాలి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ 20 హియర్. ఓకే, సి ఈజ్ ఈక్వల్ 20 హియర్, సి ఈజ్ ఈక్వల్ 20 హియర్. ఓకే, suppose now what I am doing, C I am modifying from here. Okay, just a minute, I am removing all this. Okay, C ఎంత ఉంది? నా వాల్యూ 20 ఉంది. Okay, now before that I will explain the concept, then after I will tell you. Okay, this is my main. Okay, this is my main. ఇక్కడ నేను C ని డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, I declared C here like a C is equal 20. Okay, if you want, okay, if you want you can use C here. Okay, you can use C here, you can use C here also. Okay, this is like my fun one. So this is fun 2, means a function 1 function 2. Now see, if I am calling directly, the value will be like a 20 here, and value will be like a 20 here. Okay, some monkey fellow is there. Okay, some monkey fellow is there, he changed the C value here like a 30 he changed. Okay, within function what is the value? We already modified to 30, right? We already modified to 30. So C value after this modification, what is the C value? End of the line C value is like a 30. Okay, C value like a 30. Then what about here and what about here? Means after these lines somewhere here C utilized. Okay, so what is the value here and what is the value here? Okay, value, I want value here. Any guesses? So if you are calling in a function 1 and you are modifying the C value in a function, okay, in a function, the modified value will work out within a function only. Okay, if you come out from this function, again C value will be 20 only, guys. C value will be again 20 only. If you want to use here, you can get a C value equal 20 only. Okay, some from here, if you are modifying C value like 40, okay, C value ను మీరు ఇక్కడ 40 చేంజ్ చేశారు అనుకోండి, విత్ ఇన్ అ ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ 40 ఓన్లీ.
but after this function again to main it is like a 20 only. అర్థమవుతుందండి? బౌన్స్ అవుతుందా? ఎస్ సార్, అది మెయిన్ ఫంక్షన్లో సివికి వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది. ఫంక్షన్ 1 ఫంక్షన్ 2లో మాత్రం మనం వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తే ఆ అవుట్పుట్ ఆ ఫంక్షన్ బట్టిగా ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే మెయిన్కి ఇస్తే ఆ మెయిన్ వాల్యూ ఫంక్షన్లోకి తీసుకుంటుంది. అంటే అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ మెయిన్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఓకే, నదేష్ డోంట్ ఫీల్. నదేష్ని వాళ్ళ ఇంట్లో సపోజ్ నదేష్ అని నీట్గా పిలుస్తారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే నదేష్ వాళ్ళ లవర్ దగ్గరికి వెళ్ళారో, ఓకే, అప్పుడు లవర్ నదీష్ అయినా పిలవచ్చు, యాక్సెప్టెడ్. లేదు, నది అని ఒక ముద్దు పేరు పెట్టుకుంది, లేదు చిట్టి బంగారం అని ఒక ముద్దు పేరు పెట్టుకుంది. సో ఎంతసేపు ఆమెతో ఉంటాడో అంతసేపు నదేష్ పేరు లైక్ నది ఆర్ చింటూ ఆర్ బుజ్జి, దట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఎంటైర్ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఆమెతో ఉన్నంతసేపు నదేష్ పేరు వచ్చేసి చిట్టి బుజ్జి బంగారం, లైక్ దట్. ఓకే, లైక్ నదేష్ వెంట్ టు అనదర్ లవర్. ఓకే, షీఈస్ కాలింగ్ లైక్ వెండి ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సిల్వర్. ఓకే, సో నదేష్ నేమ్ until with that second girlfriend, okay, it will be like a silver only. Okay, when again back to his home, again his name is like a Nadish only. Here it will not works like a what silver or vendi or something. Okay, అర్థమైందండి? we సార్ will అర్థమైంది సార్. we will implement this concept, don't worry, then you will understand. Okay, if you are not understanding by example, we will see in our file. Okay, just a minute. ఓకే Now, yeah, okay, only two lines I will write. Okay, d value I don't require here. Okay, now print function 2 inside C. Okay, inside C. Okay, before. Okay, before. Now C is equal to what is my existing value? C is 20. Now here I am converting C is 30. Okay, C is 30. From here, okay, from here, just a minute guys, I will align everything. Okay, C value here I am converting to 40. Okay, and initially like this, then after, okay, inside main. Okay, here also like a inside main. Okay, and here also I will write like a before function 1. Okay, before function 1, control C, before function 1. Now control C, control V. Okay, control V. Now here after function 1, okay, before, yeah, anyway, after function 1, and this is like a after function 2. Okay, here like a after function 2. Okay, uh, in function 1, okay, in function 1 C value, control C, control V, after. Okay, it is understandable, right? Anyone having any doubt in a program? Output we will check guys. Program level can never doubt on that. All print statement only we are calling and we are modifying. Okay, we are modifying. Now initially C value like a 20. From function 2 we are modifying to 30. From function 1 we are modifying to 20. First of all we are calling function 1, then after function 2. Okay, now C is referenced before assignment where
What is the line number? The function 1 78 line, print inside before C. Okay, yeah, before C, wait. Okay, okay, no issue. Print C. Just a minute, guys. Okay, no issue. Now, yeah, what I will do, 1 minute. I will clear this one. Okay. And one more extra line I will add in this print double equal to star 30. Control C, Control C. Now, okay. So if you observe inside main, okay, inside main my C value is what, 20. Okay, C value is 20 in function 1. Okay, in function 1 what is my C value? It is 40. Okay, it is 40. Then again we are after function. Okay, after function it is like a again 20. Okay, if you observe this one, 3536. Okay, here is also 3536, same C only, not modifying. Now after function 2, okay, C value we modified to 30, here we modified to 40, but again when we enter into main function it is like a 20 only. Then after function 2, okay, inside function 2 it is like a 30. Okay, after again back to our main function it is like a 20 only, and if you observe the value, these three are same. Got it, guys? Anyone having any doubt? కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది, ఇది అర్థమవుతుందండి. కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదంటే ఇది అర్థం కాదు. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ డిస్ప్లే చేయరు. ఓకే ఓకే షూర్. Is it visible? ఇది ఫంక్షన్ 2 నుంచి చూపించు. Okay. Yeah, wait. Is it visible total program? Yes. No. Yeah. డౌట్ ఏంటో చెప్పండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకొంచెం నీట్గా. మేబీ రాబిన్, యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు 30 ఇచ్చారు కదా, అసలు ఎందుకు ఇచ్చారు అది? ఈ లైన్స్ కోసం, జస్ట్ మినిట్, ఈ లైన్స్ కోసం ఇచ్చాను నేను. ఈ డిఫరెన్స్ లైన్స్ ఏ లైన్స్ అంటే? ఓకే ఓకే ఓకే, ఆ లైన్స్ కోసం ఇచ్చారు, కానీ అది ఇచ్చాకనే కదా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది, లేకపోతే ముందు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కదా. లేదు అంటే సీని డైరెక్ట్ గా వాడుతున్నావు బిఫోర్ అసైన్మెంట్ అని చూపిస్తుంది. డోంట్ కన్సిడర్ అబౌట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. Now check the program. Otherwise wait, I will do one thing. Okay, control 2, మీకు ఆ లైన్స్ కూడా వర్కౌట్ కావాలి అని అనుకుంటే కంట్రోల్ ఎక్స్,
Okay, anyway, single line is enough. So just a minute, I am trialing. No reference before local variables, reference assignment. Okay, it is not working. Anyway, not an issue. Yeah, no issue. ఆ లైన్ లేకపోయినా వస్తుందండి. ఆ లైన్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ కోసం నేను వాడుతుంది ఈ లైన్. డబల్ డబల్ ఈక్వల్ అన్నది ఒక స్ట్రింగ్ ఇంటూ 30 చేశాను. మీ నేమ్ ఇంటూ 30 చేసిన అవుట్పుట్ వస్తుంది. నాకు ఈక్వల్ అయితే కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుందని నేను ఈక్వల్ వాడాను అంతే. మీరు స్టార్ వాడచ్చు, ఏ ఏ ఏ స్ట్రింగ్ అయినా మీరు వాడచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ స్టార్ యూ కెన్ యూజ్ స్టార్. నౌ ఓకే, ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ స్టార్ వచ్చింది. సో మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తుంది, మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది వాడేసుకోండి. నాకు ఈక్వల్ ఈజీగా అనిపిస్తుంది, సో నేను ఈక్వల్ వాడాను. మీకు స్టార్స్ కానీ @ కానీ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ ఈజీగా అనిపిస్తే మీరు ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ కూడా మీ డివిజన్ కోసం వాడుకోండి. ఓకే, ఇది నా డీబగింగ్ పర్పస్ అంతే. అంటే ఏ లైన్ తర్వాత ఏ లైన్ వచ్చింది అన్నది ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడం కోసం వాడాను. ఓకే సార్. లైన్స్ వేబిలిటీ చేశారనమాట, అంటే అర్థం కానికి. అర్థం కావడం కోసమే రాశాను. ఆ లైన్స్ తో ఇంపార్టెన్స్ లేదు ప్రోగ్రామ్. సార్ అర్థం. ఛాలెంజ్ మీ డౌట్ క్లియరా, ఇంకా ఉందా? క్లియర్ అండి. ఓకే, రాబిన్, వాట్ అబౌట్ యూ? యా నేను మీకు సపరేట్గా పిన్ చేస్తానండి. అయ్యో, ఎందుకండి? అర్థం కాకపోతే అడగచ్చు, వాళ్ళు కూడా అంటే లేదు, అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ నేను కంప్లీట్గా వినలేదు. ఓకే ఓకే, అందుకే. సరే. నేను వీడియో లింక్స్ అయితే వినయ్ గారికి షేర్ చేశాను. అదే నాకు వచ్చే మెయిల్ చేశారు కదా నాకు. అవును, వచ్చే చూశానండి, ఓకే. వింటున్నాను క్లాసెస్. సార్ మీకు నిన్న మెయిల్ చేశాను కదా, ఎంటీ మెయిల్ చేశాను కదా. నేను మార్నింగ్ మీకు మెయిల్ చేశాను కదా, రాలేదా? మార్నింగ్ సార్ చూస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. Like Nadish, this one, right? Morning around 11 AM, 10 hours ago. Okay, సార్ చెక్ చేస్తాను. no issue. మార్నింగ్ అంటే మెయిల్ చూడలేదు. ఓకే ఓకే, నో అంటే ఇష్యూ. జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్. ఇది వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్. ఓకే, సపోజ్ సమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ దిస్ సి ఇన్ అదర్ వాల్యూ. ఓకే, నేను ఈ సి వాల్యూని వేరే దగ్గర మళ్ళీ వాడుకోవాలి అని అనుకుంటున్నా. ఓకే, లైక్ ఫంక్షన్ 2లో ఫంక్షన్ 1లో వచ్చిన సి వాల్యూని ఫంక్షన్ 2లో వాడుకోవాలనుకుంటున్నా, లేదు మెయిన్ ఫంక్షన్లో వాడుకోవాలనుకుంటున్నా. అప్పుడు దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి? ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్లోబల్ దట్. ఓకే, మీరు ఆ వేరియబుల్ని గ్లోబల్ చేయాలనుకుంటారు. అంటే ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఆ వేరియబుల్ని వాడుకోవాలి. ఓకే, ఎక్కడైనా ఆ వేరియబుల్ని వాడుకోవాలి. ఎలా వాడుకుంటారు? నౌ దెర్ ఇస్ వన్ కీవర్డ్ కాల్డ్ గ్లోబల్. ఓకే, keyword called global. Just a minute, I will copy once again. Control C, control question mark, control V. Global is the keyword. It will make the variable to global from any function. ఏ ఫంక్షన్ నుంచైనా మీరు దాన్ని గ్లోబల్ చేయొచ్చండి. ఓకే, నౌ యా ఓకే. Okay, for understanding purpose I am modifying a value to d. Okay, I am modifying value to d, and d I want to make it as a global. Okay, don't write like this, global d is equal to 40. So this is a little wrong syntax, so better write like a global. Okay, first declare the variable. Okay, how many variables you want, declare that variable, then modify the value. Okay,
then modify the value. Now I want to print d outside my function. Okay, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానండి, నా d ని నేను ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ లైక్ మై d ఓన్లీ. ఓకే, d ని ఏం చేశానండి, d అనే ఒక వేరియబుల్ ని నా ఫంక్షన్ లో డిక్లేర్ చేశాను, ఫంక్షన్ లో ప్రింట్ చేశాను. ఓకే, అండ్ d అనే వేరియబుల్ ని నేను అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ మెయిన్ లో వాడుతున్నా. ఓకే, మెయిన్ లో వాడుతున్నా. నౌ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్ గైస్. ఓకే, నాకు ఎక్కడ ఎర్రర్ రాలేదు. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్, ఐ విల్ చేంజ్ few values. Okay, this is d and this is d. Okay, and this is also like a d. Now yeah, now c value, not about c value, c value is 40 inside function. Okay, inside function what is the d value, d value is the 40. Okay, inside main. Okay, inside main after d. Okay, after the function it is like a same value. Got it right guys? గ్లోబల్ అనే కీవర్డ్ వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ లాగా, ఐ మీన్ గ్లోబల్ లో కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దట్ వేరియబుల్ హియర్, ఓకే, ప్రింట్ d. ఓకే, ప్రింట్ d అండ్ ప్రింట్ id of d. Okay, one line I will write here, inside fun2 comma d. Okay, now if you observe little clearly, okay, this is d value after function. Okay, this is in main. Okay, again this is in my function 2. Okay, if you observe the, okay, if you observe the memory location, okay, here d value and here d value is the same, these two are same. Here we not mentioned, but here is also like a same only. Okay, got it right guys? What is the global variable use, means a global keyword use? You can make any variable to global. Okay, you can make any variable to global. Now one monkey fellow is there. Okay, one monkey fellow entered into the picture and he modified d value from here. Okay, just a minute, d is equal to 50. Okay, d is equal to 50. Now just a minute, control c, control v. Okay, okay, what I am writing here like a before, this is like a after. Okay, here is also, here also I will change like a, it is showing error. Wait, okay, no issue, it is not allowing. Anyway, we will modify directly where we used it again. Yeah, here it is fine. Now control c, here is my first d. Okay, what is that? D value is 40. Okay, d value is 40. I am printing that, but after function 2, means inside function 2 what I am doing, I am modifying value to 40 to 50. Okay, ఏం చేస్తున్నానండి, 40 అనే వాల్యూ నుంచి 50 కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను.
Okay, now or not saved or what? Just a minute. D value global D equal to 50. Okay, okay. Now, yeah. So D value initially 40. Okay, D value initially 40. Then inside a function, okay, inside main it is like a 40 only. The memory location is like a 7168. Okay, 7168. What we are doing, we are modifying. Okay, we are modifying D value to 50. Okay, D value to 50. Then what it happen? It is changed to, okay, it is changed to 50. Okay, that is fine. But if you observe the memory location, okay, memory location, what happened? It is changed the memory location. But here again same memory location, but here it is modified. So what happened? If you want to use the D variable here, okay, D variable here, you can give like this: global D. Okay, now, okay, uh, yeah, where is my D? Yeah, initially D value is 40. Okay, here is also it is like a 40. Inside main it is like a 40 only. Okay, then again it is like a 50. Okay, what is the value? It is little changed the value. So it is declaring as a another global variable. So little careful with this one. Okay, when you are working with the global variable, little careful. So this is like your global and local functions, guys.